akuluakulu nzeru zachibadwa zosiyana kwambiri ndi sukulu. Azungu amanena kuti wisdom is superior to education. Amene akuona kuti ndophunzira kwambiri achoke pa Facebook. Lawyer sagwira ntchito pa social media. Quality of a profession is to be confidential, trusted. You cannot attack everybody ufuna kutchuka. Umene ndi uchitsiru. Fighting corruption is not fighting the rich. Imene ndi sanje yophatikiza ndi ufiti. Malo mosamala mwana wa housemate, this fucking lawyer akusamala ndefu. Azako akusamala ma business and connection. Potero akupanga ndalama. Iwe busy kugwirira ntchito kwapasa mimba. Mwana akabadwa osamuthandiza. You must be very stupid. Unanama mukoti, you lied kwa housemate. And now you are even lying on Facebook. Aliyesa akakhala olemera according to this mentality akuna kuti ndwa corruption. Apostle Clifford Kawinga anakuwa mumpawi. School fees amathandizidwa ndi chifundo. Koda na mwatameki. But this fucking lawyer atanyenga housemate nkupereka mimba amafuna kudzipa. Akuti ndophunzira intelligent quotient very high. Every day akuchula mayina without evidence. Ndemu ni matamo panda phindu. Mtima ngadwanyire. Ukamunena amakwiya. Chikhalirecho akunyoza anzake 24 hours. Ndiye kukhalira pa Facebook. Akuluakulu graduate wa Tungwanji attempted suicide kawiri. Ndikuna pano akungonyoza aliyese chifukwa akusaka kupita naye. Ndiye muli kuumira kunyenga housemate mpaka mimba osamuthandiza. Mwana wako akuvutika uko tapita kwa muthandizi. Basi bize kulimbana ndi anthu olemera. Ngati lawyer anene kudziwa. The law demand evidence and not mere accusation on social media. Inu Mosa anambira kuchula mayina ndi angata nawo wa prison. Apostle Clifford Kawinga wakhala business 23 years. Antchito 500 plus. Kodi yeyu analemba ntchito angati? Akuti housemate. Salary sana mpatse akuphunzitsazo. Kuonjezera vuto pa vuto lizake. You must be very stupid. Akawinga amene kulimbana nawo amachita sponsor timu ya mpira. Iweyo kulephera mwana mmodzi wapachire zoba. Anzako ali ndi chalichi ma business mbwerekete. Kireke hardware, CK ceramic, Sharon private school, CK farm and hotel. Ngakhale cold storage yasadikimia anaigula ndi Kawinga. Iweyo ngati lawyer phindu lako ndi chani? Kuchula anthu pa social media without evidence. Is that fighting corruption? And moreover, unande 37 million kwa advisor wachakwe. Pamene timalimbana ndi MCP unakhala chiti. Leronso watapa 22 million kwa George Jim. Kodi amene usikatangale. Ukunamiza anthu. I'm fighting for the poor. Fighting poor my foot. Amalawi anali kuti Kamangila pamene timalimbana ndi kwati. Anangobwera ndikwamba kulimbana ndi majaji. Advisor wachakwera anampasa 37 million. Achimwene takani chete tiuza chisankho. Anakhali chete. Is that not corruption? Ine kuti ndizikamba za mbuyo pamene ife tupita chitsogolo tikusireni no times ndi Bakili TV muzikamba za mbuyo. Bakili TV zikumabwera banje. Zikumabwera fa Malawi akumamvera Bakili TV. Akuti Bushiri ndithu mumpinga njira amangidwe. Iyeyo ndi mlandu wopereka umboni wabodza ku court. Chilango chake 14 years in prison. Ndiye akulimbana ndi anzake anapangidwa kiriye. Akuluakulu tiye ntivomereze. Munthu akamwatameki mawa ya maduka. Ngati lawyer anayenera kudziwa maamulo. Koma ndi chitsiru chopanda nzeru. Ndiye akubwera mafuna kumatopeza ndi degree. Who told you degree is wisdom? Da unapo graduate akunyenga housemate. Mwana kubadwa anaipita kunthandiza. Frank Mbeta anamulemba ntchito kuti mwina mwake. Salary amangothira madrag. Atabalalika anatenga poison kufuna kudzipa. And today akupita pa social media mafuna matopeza ndi degree. You must be very stupid. Da unapo anthu ama degree
kodi chakwera anebe degree chakwera Dr. Lazarus chakwera zulantha zakuti na degree koma nende sabuno dziko so upita kumidzi ukapeza mafumu certificate yasina ndei dalibi but they are very intelligent nde iweyo sabwere pa social media ndikumatuza kuti I did degree amene akufuna degree ndani Bakili Muluzi TV ino followers ambiri kuposa iweyo wa degree and you are here talking nonsense degree yakoyo osapita kuntchito bwanji why are you suffering my bro why are you suffering ndi chifukwa chani ukudwala mutu wana ntongwe lero president ndinene mawu awo pabwera TV na yongo yankhula pa wireless vera na nyamata ino zikomo kwambiri nyamata molalo zikomo akuti Bakili Muluzi TV and we will not keep quiet for you namandevu yo zoba we will not keep quiet for you akulu history is the best teacher. Thank you very much. So, nkani yake ndimene yo ka introduction yake nkamene go kunena kuti nkani ikhababa ifana amene kupanga nawo deal ndabala construction of sentence sana kusakuiziwa construction of sentence ndi zero komano anthu ali ndi audience andi anthu amene amasatira komanso anthu news ndi zimene mapanga kapena zimene zimachitika zosiyana mukuyenera kuti muziwe kunena kuti ngati muli ndi anthu ana amene mapembeza ine sindipembeza nawo mafano ngati muli mafano ana amene mapembeza ine okay I don't do these things to be followed by the way I love you too Mary Van I love you too sindimatopa ine usakaike ndipo don't ever doubt kuti ndizatopa anthu amene akundiziwa ine when I start something I see it through and this we're going to see it through ine nditakhala ndikupanga izizi kwa 10 years zizi ngani ya corruption yeah let me just prepare for 10 years I can be doing this and I'll get better with time mango Peter I'll just keep getting better and then ndikupanga achieve what I'm achieving now and then think about 10 years doing this work. It will be a waste of 10 years. That's why I want, because we can do better. Why should we be doing this fight for 10 years? Actually, I'm wondering, 2 years you said, akadukubanga nkani yake mozi nkani ya straight ngati mene mukuziwa chifukwa chake silence of you people who know better. My lawyer, kama accountancy, kama chani, Malawi don't say your silence on this issue is why they have been fighting this issue intensively like this for 2 years. Osapita Chisogolo. For you weaken, your silence weakens the fight and it exposes me to Antopu Sangarajina Bakili Muluzi. You know, you are saying, because okay, when you listen to the video, so in summary, so if Antoine Tina Peter school, first school in your funigira, never be Osasana Mizida. And I'm not saying when I have sana bit school so funigira and funigira and they are the majority in Malawi and in Antopa koma aliyense amene bit school ka undiza kazingati ka ulipa banja ka sulipa banja we mwayi ukapezeka ndipo mwayi usuti ungopezeka mukuti ena kangoponya muzisakasaka mwayi mupite ku school for school ija imachapa ubongo imachapa maonedwe azinthu amasintha umakhala munthu ochangamuka sizikutanthauza kunena kuti ukapita ku school ndio lisukhala wakatangala. In fact anthu amene so yakatangala kwambiri faja school ija itachapa anachangamuka momota achangamuke mwadongosola anapeza kuti achangamuka mabanga izi koma vuto si school vuto ndi anthu you know so school ndio funikira school is very important and the school is not just kupita in class school imachitika mzambiri mbiri pa page pokapano ndi pa school apapa pa page pokapa this page is school ndio mukamamvera ma video ineyo I want you to listen video hii ikatha muimvesereso nde mupite ma page a Bakili Muluzi mukamvesere kuti amati chani I don't care about the numbers
even if my work is easy, Bakili Muluzi will end up page yake ukhala down to 1 million. I don't care. That's not important. What is important is kuti anthu apeze the real information. So in summary, what Bakili Muluzi is saying is Kamangila personal life yake ndiyo sokonekera. Chifukwa cha zimene asiye anthu olemera. He didn't say in his anthu olemera amene amachuawo, and I'm putting olemera in quotes, that's what he said, whether they are clean or not. Amango achula mujigulugulu, kumango bakasha. You know, ndi munthu opusa kwambiri, like ndi munthu woti, you know, that's the problem in Malawi. Kuti timakweza anthu opanda ntchito pamwamba. But why? Because our society ndiyo is in denial, indeed is deprived of heroes, proper heroes. Now, when investment win, these people that are ignorant, you know, largely ignorant, play a role. They play a role. Even in Mizimatu Mato Basic, Kumpana Khan Fumu, very ignorant, and even Uipa, Wakatangale, Kumama Tobes of Wakam Fum. Democratic Bakili Muluzi, Odamata, Patigama, my video, Sakan is a weaker music, because that's talent. I think in my post I indicated, if there's one thing I admire Bakili Muluzi in the Ubanga video, I'm a Ubanga video, he knows how to do that. And that was a good way of communicating. And that's what got him the ear of the people. Because that's why he's important. You have to respond because people listen to him. He has people whether those people are not policymakers. So the people that listen to this guy are not policymakers, but they are people anyway. And because they are people, the policymakers might listen to the voices of these people. Are you following me? Hello? Before I try something, is I think it's Mafuniga and how wait. You should calm down. You should be here, you know. You shouldn't be good just and debate when in a movie you can't understand. You be here, it's like a classroom of life. This is a master's classroom of life, you know. Corruption, but my principles and my concept are so this guy main point ndione kuti Alexious morality yake si yabwino. He is a person of low morality. Ndi atisire anthu atholemerawo. Kaya ndandalama zosokonekera kazakuba. Ife tilibe nazo ntchito. Chifukwa chonazo kuti iwowa ndi mabwana basi. Komanso munali kutiko mena anthu osauka iwowa. Mena amalimbikira munali kutiko. Komanso wazakamba unena kuti waipanga corruption kuichula kuti connection. Kuti you know waipe pusa corruption ija kuipanga kava ndi wedi yoti corruption. So ndikukumasulirani anthu amene mwina zinthu zokumvesa zinthu komanso kuzitambasula zinthu kuziona zinthu zijamwa chindunji mmene zili kumavuta. This is what he has done. Now I want to begin by going through point by point, and I will try to be very quick with what he said. So first of all, the first point is that dude is hero worshipping. Ndi munthu kuti akunyambita akumapazi ndi kumaliseche kwa anthu olemera. And I don't do that. Nde Bakili Muluzi muso amapitirira kumanyambita akumaliseche komanso kumanyambita kumapazi kwa anthu olemera. I don't do that. And I'm using kulemera in quotes. In his statement anazakamba kuti visa yopezedwa through connection, kuti even visa anthu amapeza connection. I think sanapangepo travel. He hasn't traveled. You know, he doesn't traveled. Yeah, akamba za t-shirt yomwe ndavala nkati. Okay, naika da t-shirt, in fact, ngoti fa kuzizira. I wanted kuti ndivale t-shirt imene ili nkati. Let me just do that. Otherwise, it's not looking proper. Let me do that. I wanted to, it's cold, so otherwise, when I went to church, I was wearing this top. Kuno sumatuluka opanda top. Umavala the top. Everything was covered. So don't worry. And thanks for raising that out. Thanks for raising that out. So my phone, please is sued. That's what I wanted to wear. So thank you for bringing that out, because then I'd have forgotten. Now I'm relaxed. Yeah. So Nkulu Amenei, he hasn't traveled because corruption
connection visa even umapezera kuti kuzwana ndi ndani ndipo I think he hasn't traveled. He doesn't know. I don't think he has ever applied for a visa. That's why he can speak stupid. So alinda anthu ake samene amsada ambiri onena kuti kumalayi kuchatu ndi anthu ochepa amene amapanga travel kusipanga visa. Percentage ya anthu simakwana 5%. Anthu amene amapanga travel and requiring a visa. So atha kuanamiza onena kuti even anthu amene pesa visa amapeza kupezera connection. Visa yake yakuti. Yeah, ndapanga statement yonena kuti he's labeling corruption as connection. Yeah, connection is not a problem. If you see kamba za connection, I think in sinakambe za connection as a problem. Koma makamba za jani, makamba za corruption, financial fraud, money laundering, you know. Makamba zodi mpinganjira, mtumu mpinganjira, analimbigira, mpinganjira, anatusila, pardoni, ndia chakwera, kina wazana wadi ndeni, nabanga blame majaji, chanchan. He's all over the place. Like, dude, when you listen, it's very painful, yeah? Nizo kwete kandu kumani ya mtu hamene is influential, right? Ifwa, mwezi banga claim kuti anagwesa MCP. I find that very funny. Ileo, Mudi Bakili Muluzi anagwesa MCP. I'm like, why are you gullible? If you're on different houses, you're like, let me continue. I would why blame people for Janti and first of Solena get over than zero. Thinking nice and do fun and the 6th point, Amakambaza George Jim, who done 22 million. George Jim, since you seen I'm crying George Jim, I've never commented on George Jim because he's useless in the pursuit of in fact, so what you must know is we were able to know more on the deal ya Amalis Hotel chifukwa jaji na George Jim wa kuti deal ija iwa jata apumisa ata kukhala kuti anangofuna kuthira mpunga mchenga mumpunga usati mpunga mchenga kuthira mpunga mchenga kuthira mchenga mumpunga anangofuna kuti angothira mchenga mumpunga ndipo pamene mina ife madocuments anatipeza kumasilingana kuti madocuments anatipeza kuchokera kwa ndani kuma si George Jim George Jim ndamumvera pa interview pa inquiry, but in any case if I was to be given 20 million and he end up saving 129 billion, I mean everyone should clap hands for me. In fact, everyone should be that would be the most important 22 billion. That would be the most I would Bakili Muluzi anagwesa MCP mu masenga kabera. You know, baba kama sene na kama ka opuse. Like if you munhoni ndo anzebe, mutaka ngwa umada. Shut up. Bush is ausiruri na izo puse nyai. So if George Jim gave me, so George Jim did not give me any money. I don't think he has money. Many money, I mean money I choose jage. But that was the first time many money. Someone nigga muda and Juma. Kumangadana and the person 22 million. And I've ended up saving 129 billion. Ndalama za antobila mchilo mboma, antovudiga. Everyone should. In fact, anakani pasa 1 billion. Anajebe sandramas. Anakani pasa 1 billion. In fact, I'm supposed to get at least 1 billion, 2 billion for saving 129 billion. Because everything we are talking about, everything that is happening in the Amalis Hotel, you know, as far as public engagement, as far as putting the matter to the level where it went and saving any penny, you can't talk about that without talking about my work. You know, so when you just talk about that, you see with the Zmena Mayankula as well, Zmena Mayankula Bakili Muluzi TV, ndizampwesa ndizopanda ntchito kumano ndanena kuti chifanya ndi uziyankha ndikuyankha ifoda anthu amambo achi ali anthu amene amasatira anthu amenenso mwinaso ndi alevel imodzi maganizidwe ifeyo sitifuna kusiya anyone. I don't want to leave anyone behind. Munthu akakhala wa behind khali chisankho cha koma tikupita kukakamiza
knowledge kuchita kukakamiza. Chifukwa even Bakili Muluzi tiakakamiza ndithu. Pali information ina yake mene ndima tolerabe then chifukwa chake mukundona kuti ndili busy pa nkhani yomwe. All right, thank you very much. So ni makamba zote ajina George Jimwa ndi ntonena kuti mwina kupanda yowa ma documents amene nkayuza ifeyo sana katani sana katuluka for waja mwina anangofuna kungothira mchenga mu mpunga mpunga wa gulu mpunga wa ajina mbeta ndemaziwa ajina gulu ajina mbeta jameli kondera mpunga imakonda mpunga limeneje if you know what I mean. Again, the seventh point is I smoke weed and drugs. I'm open to even do a public test here where I am. I can do a public test if people want. I can engage. You know, you can organize, but and I've never smoked weed in my life. And this you can know from my friends. Aku school, primary, aku secondary, aku college. I'm a college host. For sina ndapita college mozi ndapita ma college ambiri so zama drug is it as dying is not even worth our response and hamea panga ma drug ndachina mbeta achaka ina frank mbeta ndanthu ama drug kwambiri sizinaonekeso ndanthu kuti suda mangu panga ndamankhwala chabe kuti amapita kwa chapananga chabe umaso ndanthu kuti akhale moyo. Number 8 akuti kudana ndi anthu, you know, ndizimene amayuza the bourgeoisie, the haves anthu amene ali ndi ndalama makamaka amene ndalama zawo it's on za illegal, you know, mukamapanga call for accountability amanena kuti mutida. Number 9 akunena nkhani iyi ndi ndipanga base ndikambapo kwambiri kuti ndimapanga represent wa was representing a murder suspect ndana zamuchula ndipanga connect ndi point number 16 yawo. So zinthu zizi ife tikuyesesa kumana amayankho zinthu zambwere mbwe ndezi mavuta kuti pange connect kuti akuti chani. So kuli point number 9 yonse tipanga connect ndi point number 16 aonera kuti timayimira a murder suspect. So any person amene akuyankha mlandu ndi ufulu oyimiridwa ndipo kuyimiridwa kuti kumathandiza kunena kuti chilango chake munthu ngati walakwa alandire chilango chomuyenereza, ngati ali osalakwa asapezeke kuti akupita ku ndende, asalangidwe asali olakwa. So apopo zokuti kuyimira chani zilibe ntchito koma it's issue of his justice going to be attained through whatever is happening. In fact achina mpinganjira Jed achina Bushiri, achina Patience na Madingowa, achina Ndanda nosewa akuba amene akuateteza Haswell Bell, because zina again Haswell Bell, you know, Haswell Bell amena amapanga manage Bakili Muluzi TV. You see, he can't even use his name, publicity is stolen. In fact, his whole entity, his existence is stolen because he uses zina la Bakili Muluzi, because Bakili Muluzi is popular. Bakili Muluzi ali sama and people love Bakili Muluzi, despite him being also involved in corruption in his 1.2 billion case. You know, case imene panopa sina pangide resolve imango finidwa ndapangidwa withdraw chanchani, you know. But anayuza zina limene anaba, so he doesn't even have a brand. Haswell Bell can't show you chimana ambisa yeyo ine ndi page yanga zina lake ndi Alexious Kamangila na ambisa ndeka. I didn't use anyone's name, I used my name. I've got 142,000 followers using my originality. I've got an original idea. I'm an original brand, you know. I'm an original brand. Dude, Nijigoba, and he uses a already zina lochuka kale. And how much actually minute makalira Malawi bucha. Amata maunanga kuti Bakili Muluzi, the actual Bakili Muluzi, the former president, is involved. You know, amazaona kuti ndikuti mina ndiyake. Chifukwa kuti school Malawi bucha ndi imafikira anthu ochepa komaso ndifitiri slow maganiziro. Kana nsima ija mulijina yake munsima muti. You know? Koma ena feso takulia tukuja nsima mbwanji maganiza mochanga moka. Chilipo basi. Chilipo my choices of life. Nsima sobe na samai na mizile zambi. So magamba za originality. Kuti yeyo
alibe chake chimene angakonesa kuti anapanga komanso kuti mumve kuti Haswell Bello amapanga chani. What is his profession? So ndapanga share da bio yanga muiwerenge amene mumatha kuwerenga chizungu muiwerenga amene excuse me amene mumatha kutanthauzira mchichewaso mutha kuita nthauzira imeja muimaso so that anthu akumuziso ayione so that achina Haswell akamakamba kuti Alexious this muzingoti akulu yeah zinakende Haswell Bello ndimva kuti sitingazi kuti ndi journalist kapena ndi chani even kuti palibepo chimene tingaone so nkhani yake iyo ndikuyambanisa anthu kapena kukamba za uyu kuti uyu ampase ndalama. That's what he does and he looks at tima stories tumene tikuone kuti aliyese mbali zonse achina Haswell aja ndionena kuti amafuna kukamba zimene zingakomere gulu nthawi zambiri zikakhala kuti sanawapase kena kake zimene zingakomere gulu zimene zingabebere gulu because they don't have substance yonera ngaime against what people are saying. Pamene ineyo I'll tell you what I know to be the truth. Whether you like it or not, I'll tell you. I know a lot of people will be mad because Patience Namadingo is involved in money laundering. I don't care if you are mad, but that's the truth. Deal with it. You know, musofa kama mungo ziwa kuti ndipo ndikakuziwisa ndizikuona nino mene mukupangira kuti mati madanda akatangalira chandinuyo ndi apapa mukuti nyati ndichifaire nkhani za chilima ndinazitambasula ndipo ndinazibweresa poyera ngakhale ndimaziwa kuti anthu ena ake anena kuti ndakutulukani inu mwakuti and zimene zimazinena at a time when no one could dare call out Chilima for being corrupt because everyone was hero worshipping Chilima, especially when he died. When he died, it was like an abomination to mention Chilima. But guess who followed my lead? After months and months of me calling out Chilima, you can go check. But Haswell Bello used Chigoba, Bakili Muluzi TV, and started calling out UTM and Chilima being corrupt. It was months and months. So I do things, people follow after some time. And this man is guys, Musa Ambassa in Bello, right? Ajina Bello, in Haswell Bello. They're prostitutes, guys. They don't have principle that they stand on. If they have a principle they stand on, tell me, principle, yeah, Haswell Bello and Dijan. What does this stand for? Nothing. But I repeat, following. Following, you engage them because you are not speaking to Haswell. I'm speaking to followers are Haswell because those people are important. Haswell titamusia because Haswell zake waja akuja nditu zochoka kwa jina na madingo zochoka kwa jina Bushi zochoka kwa jina Karim Monswa Karim akuja nditu akumpa sakake ndipo ajina Mbeta akuona ngati kuti mina uyu atakwapulumusa koma Mbeta uja is gone. Frank Mbeta is gone. The position of the Attorney General is unattainable for Frank. It's gone. And this is the easiest test for ABM. And the ABM, mina sina mchule, nkani ya sina mkambebo, nkani ya malilis. Amabanga play role. Ndi Justin Saidi. And sina mchule da. Because Justin Saidi, ni mamusi ya da. Kuli azikwezengeka. Never know what Zigwezenga. Just inside, I will have a time where I'll talk about Justin Saidi. Let me talk about Judiciary with Haswell Bello. Ali mumpozizi na wambili. Komano, I'm a recent shito and suspecting audience. And so, today, despite what he said being nonsense, this over than shito, kumandizan shito, you find a guy, I'm a mumvera, uja. Then kufuna kuyankula na down, I'm a mumvera, Bakili Muluzi TV. Before I get kubanga na engage, then kani ya igula makamba zo imira, muntamina maganizidwa, kuti anapha muntu. Minali, nupadiza point number 9, point number 16, Wison Burnett. Now, ineyo ngata Alexious Kamangila, nditayamba kuyimina anthu pamilandu ngakhale magwira ntchito ku private sector ndinazipereka kuti nziyimirira anthu maulere ndipo ndakhala ndayankhatu kale tu a George Young ngoto za 22 million ya George Jim ndayankha kale kuti nzaboza zimenezo ndizopanda ntchito ndipo it's an intelligent propaganda komano ndapitiriza kunena kuti nitakhala kuti ndalandiraji 22 million and ndapeza kuti zimene ndikupanga zateteza 129 billion and when I mean, on Zambia actually, we should be happy. We didn't. I just think
someone, the right person was paid to do the work that has saved 22 billion. So timafunsana to ndatiyankha kale. Ndimazayankha kunena kuti nkhani ya kumuyimirira munthu amene akuyengezengedwa mumilandu manena kuti malamulo athu amapereka ufulu kunena kuti wina aliyense komanso udindo si ufulu okha pali ufulu ndi pali udindo kunena kuti boma limayenera kuonesesa kunena kuti amene akuyankha milandu ndo ayimirira makamaka milandu yayikulu ngati imeneyi ama is a must boma limayenera kupereka ndithu lawyer. Then nditayamba ineyo kuyimirira anthu generally naona kunena kuti Malawi kunja amphawi ambiri anthu ambiri sangakwanise kupeza lawyer ifo kuti ndi amphawi and amphawi ambiri amapezeka mujani mu criminal justice system. That's why in my human rights work I have a passion or I am ndichiduka ambiri mu criminal justice system. So ndimapanga human rights but embedded within criminal law largely and most of the times. Now chimene chimachitika nchonena kunena kuti munthu akamaganizidwa kuti anapalamula amayenera kuyimiridwa ndithu maka amene akuganizidwa kuti anapha munthu mulandu wawo ndi waukulu kwambiri kuti amayeneranso kuti sangokhala loya wamba koma loya kuti akuziwa ntchito yake. Ineyo kuchitiri prison ndatulusa anthu ambirimbiri kuti mupite kuchitiri kuja mukamve nkhani kuti nkhani zambiri enanso akandipeza nimadabwa akamazina kuti munandithandiza chanchani ndatulusa anthu ambirimbiri ndipo kwachitimekuja kumakhala zinthu and anthu amaziwa they know, you know, if you go to Judiciary prison Alexious Kamangila anthu akumuziwa. So nkhani imene akunena awabwedesa kuti Alexious anapanga perjury ndi nkhani kuti ndayiyankha kambirimbiri kuti I never committed perjury and the judge I was never convicted of perjury ngati imene achitsiru hazi akufuna kunamiza anthu chifukwa to be convicted umayenera kutengedwa pa court kuchipangidwa charge ndi akuzenge mlandu uja ndi kumaka yonse uzidefende kumapeto pake judge akupeze kapena magistrate oweruza anene kuti titaunguza takupeza kuti inu ndo lako kapena titaona zonse maumboni taona kunena kuti inu so lako. That's many imayenera mlandu wina ulonse wa criminal whether ndi waukulu or not. Komanso perjury sungakhale 14 years imene akunena ngoonetsatu kuti munthu uyu ndi wopanda nzeru kuphatikizapo ndi maloya amene amakupasa information. Kesi ya Bandit, Wilson Bandit, naifotokoza mwachindunji. Affidavit imene akunena paragraph 9 and 11. Ndipangaso share anthu mungo iwerenga. Ndimafuna ndipange share ma so busy. Ndimafuna panga share ma documents amene ndapanga file before the court. So zomwe ndimanena zoti akumakamba 20% the truth, ndikukamba 80% false. And izote zomwe ina kuti uziyankhe. Ndi ndimapereka chisanzo lero ndimafotokozera ina ake amene amamza hayi usamuyankhe ameneyo. We know what you're doing, a true son of the soil, you're doing this way, and then I was like, yeah, I'm veteran guy. Niyo mukupita ku airport. Mene mukupita ku airport mukatenga achimwene anu apene akufika kutoka ku dziko lina. Pamene mukatenga achimwene anu aja ena ake akuona. Kena ku Haswell Bello apita pa Facebook. Akanena kuti naona tu achimangirizo. Anapita ku airport amakatenga chibwenzi. Koma iniyo mene mapita ku airport makatenga achimwene anu simakatenga chibwenzi. Koma mene mapita ku airport panali abanda anakuona ni mupita ku airport ndiponso anakupanga ni wevu ndipo anakusimikiza kuti ndinuyo. Koma abanda chimene makapanga ku airport samaziwa. Pamene Haswell Bello wabwera pa public pa Facebook pa Facebook yomwe anapanga page ya dzina la Kuba la Bakili Muluzi. Ya munthu anauza dzina la munthu otchuka kale. Sana uze zina kumene kuli Kuba. It's intellectual property theft. Kaya kuziwa mene ni dzina la munthu kuyuza zina, it's a breach of you know, brand. Mukuyuza dzina la munthu olakwika oloti silano dzina lawo kapena ngati munawapasa Muluzi ndalama kina kake. In fact now I'm questioning Bakili Muluzi, Dr. Bakili Muluzi. I'm not sure kuti anapangira PhD kuti koma tingoti Bakili Muluzi, a former president, kuti kodi Haswell. Now we know of Haswell Bello. If Haswell Bello, I know he's in Malawi. If Haswell Bello, not President Mlando Haswell, by the way. Woo! Honorable Judiciary, Inspector General of Police, Mr. Luhanga, and all the authorities. Haswell Bello is in Malawi right now. If you need details,
I can give you, I can't say it here kuti akuenda bwanji for the china chake chitamuchitikira azanena kunena kuti anapereka information yanga pamene ndili ndi zimene ndikupanga ndi mmene ndikuyendera. So sindinena papa koma tampezera mlandu onena kuti akuyuza dzina la Bakili Muluzi ndipo waliuza nthawi yayitali ndipo wanyozera nawo anthu ambirimbiri wapangira committee ma crimes osiyanasiyana. Ngati Bakili Muluzi sa ilowa nkhani kuti ahazira akayankhe ndiziwa kunena kuti ndi chigoba cha Bakili Muluzi ndipo Bakili Muluzi amapanga bankroll hezo belo nkhani imene ndisire pamenepo. Then manena kunena kuti tinakapanga file ineyo ndapanga file on behalf of Mr. Wilson Barnett. Affidavit yonso ndipanga share mu statement manena kuti according to information imene ndapasidwa munthu uyu akunena kunena kuti mwakuti munthu uyu yet anakhala ali mundende more than around 15 years nkhani yake sanati ineyo zimene anandiuza munthu uyu zinali zonena kunena kuti nkhani yake anapita ku court ndipo sinafike pa aboma anaye sanamalize kupereka maumboni kenako basi anasiya kupita ku court. And then in his explanation was unati anapita kawiri kamodzi and nkhani yo inangothira pompo. The other issue imene yovuta pa nkhani ya Barnett, Wilson Big Barnett inayonena kuti prison analibe chikalata chimene chimaloleza kuti azimusunga. So chikalata chimene chinalipo I think the last time chimene chinali legal kuti azimusungira timati warrant of detention chinali cha 2007. So munthu uyu amasungidwa molakwika and that was the main issue. And the application imene Barnett anapanga kupozera mwa ineyo inali imene yonena kuti apolizoni alibe mphamvu kuti azimusunga and akhala kumusunga alibe mphamvu zimene for a long time. That was the application. The application was never, and then the supplementary application was good in the context kuti mukuona unena kuti is this something about a deal, then we are applying for bail for this person. So the application was clear unena kuti information made nayo ndi koma if the court has other information or feels kuti this does not warrant kuti this person should be released because he has been illegally kept because his constitutional rights were violated. And in the case of the Sundwe case, I can popular say the Sundwe case. The Sundwe case is the one where women complained to the court. They were raped, they were assaulted by the police in Sundwe. And the court in that case made a statement that where there's a failure of the court to act, where violation of human rights have been alleged, proven or so, at the end of the day, then the court will also be found in violation of human rights. It will be found in violation of that. So we use that argument as well in the Wilson Big Barnett to say, as long as the court is aware of this, because we have made the court aware kuti muntu yakusungibwa for years and years illegally without proper documentation. As such, this, if the court is not acting, which it was not for 2 years, case imene can be banga for 3 years. Kuti mupite ku registry ya criminal division ku Blanda, which is the principal registry. Mwakumane ndi Amos, Mr. Amos, amene ali ngati mtsogoleri wa criminal singuzo ngati pano asinta when I was in Malawi. Kuti mwakumane ndi Ajina Ruth. Kuti mwakumane even in now his owner Wilson Nkata, who was then the assistant registrar in the criminal registry. Kuti mwakumane ndi now Justice Banda, then another registrar of the High Court and the Supreme Court, and and to say, they know this story. Find that can do gogoda, that can do gogoda for 2 years. We ended up and there was no feedback. A judge amena kubangida rifa akamanga siku mina malemba zoni na kudeka Kamangila pay judge and all that. I think I think kuzwa kuti nganirudijana sizina ende and kani iru is not sikuti inatatu. There's a process that is going because sana ndinamizile nendeka anala adira Somali society muchi gamulo so na lawyer knows na yes if the lawyers were okay we have judge abangezaini wanabizali anayinyoza Somali Law Society executive or just Malawi Law Society. So yes, many Malawi Law Society na also interest kuti kodi bad
ndipo muzaimva izatuluka bwinobwino koma ndimangofuna kungokamba kuti amawo amvese amawo ahezo bell ahezwell bell amene ndipo auje achisale honorable chisale Petros Norman Chisale muziwe kunena kuti ataki imene akupangani mkuluyi akupangira ali Malawi komanso ampasa ndalama mfamu DPP mokha mujaso muliso makampu nde chigoba ichi chimagwisidwa ntchito mu DPP muja antufana anthu a DPP mukuona ngati kuti uyu munthu wa DPP aitu Hazel Bell ndi wa Hazel Bell iye amapanga za yeyo amapanga za memo wake ndifake akuyamba no kumanyoza china chisalewa kuti ayambise ma division kuti atalikise achisale kwa APM kuti asakhale pamodzi ndi APM ndikakamba za corruption I think ndimakamba momveka bwino lo ya achisale komanso ndikakamba za 5 billion property kuti achisale aja doesn't can't explain that worth and that worth should be taken by government but on this one achisale akupangidwa ataki ndi Hazel Bell on political grounds really and he has been paid by the other camp that is trying to finish off Chisale in a political way, in a legal way, instead of using the legal means, if they have grounds for which they would want to get him down. So I started more motivation to has a bill wayankha mafuso. Komandani na wadi nkani mene yosa Bakili Muluzi enizina ngalisa kupanga po kanthu tizi wakuti ali momo ifa Bakili na sana jenjere bwino tonse timaziwa kuti Bakili mfana wapatawa ndi ndala wapatawa pano basi ngamenso mfana koma ndi ndala wapatawa so mwachidule nkhani iyi ndi yayikulu ya Wilson Barnett ndi yayitali koma Hazel Bell sangazi sate obviously angouzidwa ndi angopanga move with it palibe perjury inenso imene napanga. Did the judge say there was perjury? She did say that. But at the same time, the judge saying there was perjury doesn't mean there was perjury. You need the evidence is what should tell you whether there was perjury or not. And when I share the documentation, you will see really there was none of that. But at the same time, when the judge says there's perjury, that's not a conviction. What is supposed to happen is good. Then the director of public prosecutions can take that issue and take it to court. Kuyamba olo police akublanta ata kupangana kuyamba nkhani without Alexious Kamangila nanu nkhani and you know me anthu akakhala kuti afuna kupangana nkhani I'm available physically or virtually because in the some are busy traveling all the way to Malawi. It's a waste of time on the issues all this is worth it and this is worth it. I'm a very busy person ngoti simaziwa pa WhatsApp pa Facebook bani makhali apo ine Malawi kuti musakhale noka. I'm there to andi simuzakhala noka olomuta ni nyoza yotani olo apo patakhala anthu atatu olo 5 only 5 followers. This page is going to survive and we're going to wait because what makes it survive how the network ya dipanga chipongwe yeah, but I was saying that what makes this page survive is not the cloud, is not the followers. It is the ideas. It is the mission. It is the movement. It is the principles that we stand for. It is the common goal, which is to take Malawi out of the state in which we are in. To elevation of Malawi. It's not a choice. It's a must. That is the model that I used when I was vying for student leadership in UMSU. I said elevation of UNIMA is not a choice, it's a must. But indeed, elevation of Malawi is not a choice, it's a must. And that can only happen if we finish off corruption, if we deal with corruption. And we can only do corruption if we start with the fight against corruption in the legal profession, in the legal system, as it were. Now, that Barnett in this man is Wilson Barnett. And we see what coming wayankha in Hazel Bell, kuti falsa kuziwa kuti amandijani sakuziwa kuti ndikutika njani komanso kwabasa magesanga werenge amagamba ba auje kuti everyone with different views is corrupt. Well, what different views do you have on corruption? For munthu nalesa amene akunena kuti Malawi kulibe corruption amene is corrupt or wajana ende corruption ifanga takuyankha zimene zifoti walanda ndalama ende corruption munthu amene akunena kuti mpinganjira mpinganjira is not corrupt, that person is corrupt. Amene akunena kuti patience na mani usapanga londa mani, that person is corrupt. Munthu amene point yonse imene ni manena ineyo munthu amene amasosana naye ama sikuti any consequential label that comes because asosana naye. It comes because of their acts that they have done, because they are fighting the truth.
So it's not actually everyone with different views. You think in I have a lot of people that don't agree with me, and I don't call them corrupt. Frank Mbeda was the boss, yeah, Alexious. I have Alexious and I Kapolo one bit. Alexious just on the drugs, okay. Zaka just was Tabangakari kuti Alexious sana mwepo mo. Ndipo Alexious sana use ko drug iliyose. Situkwenda kubwera. Ini sina kaibo kapolo wa muntu. Hizi ndikaganizekana. Mina makamambo na Frank jamaa mjenjemera ena akapolo. Vurage kapolo ntana maona ngalali sendi kapolo. Ndakaona ntwena wake. When you watch Django Unchained, he comes to the plantation, where they wanted to buy that lady on a horse, and everyone was a nigga on a horse. Why is a nigga on the horse? Samuel L. Jackson is a very good actor. Anyway, I was the employee of Mbeda and Company, and that is not. I don't hide it. It's still on my page. I learned a lot being at Mbeda. I learned how crooked systems work. I learned the law. Frank Mbeda had a lot of files. Like Mbeda and Company had a lot of files. So I learned Financial Crimes Act in I think 2017. And that's the time Mbeda and Company. Time company go. The Magria was ndi Paweni and Carter. Pano Paweni works with Obona Kid. And mucho Paweni for the Financial Crimes. Financial Crimes Act, is it? Money laundering act. Malamulo was okuza za money laundering. Another can have around 2017. So me and Paweni, we mastered. Thinkazi sata wambira. And in paka na baraba knowledge many mayuza panoni maona entertainers money laundering. Because I've studied law and I see how people move and all that. And then when I suspect and then I start investigating, the moment I start investigating, this is my boy I didn't confuse. The patients, under the billion, under the million, Chani, FDH, ambassador, Hama and then dollars get one ways. I will another money laundering. So I have that, because in 2017, I was very good with criminal law. Like I've always had interest in criminal law because my lecturer was good, first of all, and the minority. I've always had a soft heart for minority. And the criminal justice system, minority. People that go to court usually not because of, most of the time it's because of, I don't think, there are very few times where people do private prosecution and they go to court out of choice. But even that choice is choice that is not choice at all, because criminal conduct leaves a lot to be desired in terms of the victims. Fine or indelible mark on people's lives. I worked with Mbeda. There's no any dispute about that. So anandi josa nshito fire Mbeda anandi banga fire. Kala dage ili. Ufa Mbeda anya ukana. Simbeda animbali anu daku pasani na. Kala dage banga fire. In 2018, you can verify this. I went to Ireland, University of God, to do a master's. And when I was coming back, I had a distinction. I passed with flying car. I had a distinction. By the way, I went there late. I was late with 6 weeks. This is documentation. Nabe zanzanga punzi 6 weeks in a master's class. The first 4 weeks of a master's class are foundation. Just even first week, a master's class is foundational. When you miss that, you struggle. I missed 6 weeks of my master's program in 2018, and I came out with a distinction. I was second to the best student in the class. The best student was a Mozambican, Castiano Coduardo, Claude, Mangucha Claude. He's a brilliant guy, very brilliant, So, in 2018, I left Frank Mbeda. In a nice year, Frank Mbeda, Mbeda and Company, nice year, Wabida Okabanga, Mapunziro. And the main Mabwell, I had landed a job with Reprieve UK. I was being paid in dollars. I mean in pounds, not in dollars. But my scholarship, Open Society Foundation, had also given me a 6 months internship. So I was working an internship at a Blind Mission Society based in Ilongwe at that time. And I was getting also around $1.3 or something like that. So I had no reason to go to Mbeda. I was making around $3,000
in 2018, I mean in 2019, sorry, I returned to Malawi in 2019. I don't know what's on drama in my time now. It's fun. Because at that age, it's very difficult for people to make that kind of a money in the legal profession. Not even in profession, in the legal profession. And I can give you receipts. Hey, what is on time in you know, value and drama, chimechi mafuta antu pena mazi wa value and drama. Antu amene abili mazi wa value and drama. Ine pano bani pamene nazi wa value and drama. And chimechi antu also amene amachita bwino. Osati kuti chifukwa chopanga makhuluku. They are that because they know the value of money. Most of us, we don't know the value of money. But that can't have the value of money. So, Mbeda Sangati couldn't afford to fire me. And the Najoka and Maramanga Mapunzo. Men Mabea. By the way, Men Majoka, the law film, in a young Yodi Simandidi Bia, you know, it was paying me in school, most of the scholarship, or it was paying my school fee, my school fees and all that. I didn't need that anyway. And school in Europe is very expensive. For international students, it's more expensive. So, if Frank and company was paying me salary, still did school, that would have bonded me. They went, and so there was no reason for me to go back to Frank and Beta. But also I advanced in my work and in my things. I would have wasted time. So that was serious. My partner, I went to school and I impregnated. Okay, what you going to anga anabida wakabanga school under Mandela scholarship. Nde ayowata choka apo mai nyumba amu ine nali busy kutakataka ndi ogwira ntchito nyumba sizopusa jabe ndizopanda nzeru chifukwa wachikondi wanga sanapitepo kapanga maphunziro a masters ndipo sanandirepo Mandela scholarship sindikuiziwa imene mukambaya alisa amene amaziwa za ma scholarships palibepo Mandela scholarship yokapanga masters iniyo mangukhala achitsiru opanga propaganda yopanda nzeru and ife sinakhalepo nyumba mwathu ndi maid na nthawi imene tinakhalepo ndi maid nyumba mwathu ife timazipangira tokha, you know, imene timakhala limodzi timazipangira tokha, timaphika, timatsuka mbali nyumba timakonza ndithu. Ndife achinyamata amagazi othamanga okuthekera, and we loved our privacy. Nthawi imene tinaganiza zobweresa munthu wotithandiza nyumba ndi pamene timayembekezera kubadwa kwa mwana wathu, and amayi amenewa takhala nawo mwana wathu asanabadwe mpaka napano babe akusamala mwana wathu. So tapeza ni propaganda yomveka bwino. Izi nazoona zinayamba pa page yansika na wina wage amene sinifuna kumutchula ndipo sinazipange comment for amwene mukamamva nkhani by now anakaina kuti amutchula dzina la Medi, dzina la somina la mwanayo Medi yonse anakakhawatukira kale koma anthu akamango kamba muti muzi, you know, so don't waste time with that. Ndi nkhani yoti yopeka komanso yosapeka bwino. Fine, mafuna kupanga emphasize nkhani yonena kuti napereka pakati napereka mimba kwa nzimayi ondigwira ntchito ndi nkhani yopeka koma yosapeka sobwino yopanda ukadaulo imafuna nkhani kunamizira nkhani munthu zimafuna ukadaulo. Ndifake ndona kuti ina hazo belwa they shouldn't even be in my conversation. The only reason why I'm having a conversation about them is they have an audience and chigulu chimechi masatira ndi chigulucho chifunikaso chimvezi ndipo mungachigayire information imeneyo. Zokuti advisor wachakwera anandipasa 37 million zabozaso and muzi wakuti zaboza ifa iye uja hezo belo akamaliza chipeji chake chokuba zina chicha Bakili Muluzi TV amachula ma minister amachula achakwera direct. So chimene chikukanika kunchula advisor wachakwera amene anandipasa 37 million ndi chani chifukwa palibepo amene anapanga zimene panalibe chifukwa chimene akapangira zimene komanso ineka amwethe a lot of money. Mukambakamba za 37 million 22 million, it's an insult to the entity called the Alexious Kamangila. I think in the bomb kani zazeze, I think tamusiyeni zeze abumeko musamayambisire mabokoso zeze tamusiyeni abumeko
wangopanga celebrate kumene birthday yake zato mpinga njira ndazipanga target amene ati padondika chani aliyense amene sakuonapo vuto pa nkhani yomwe inachitika mpinga njira especially to issues of rule of law amene ndi vuto komano vuto unotisamali onene pa ife anthu ena ake amene amakhala mavuto amakhala oyambirira kuona kuti andi vuto mote yeti vuto ndiyo nkhani ina amene anazakamba iwo akunena kuti inathawa ku Malawi I think aliyense amene akuziwa nkhani komanso amene ali ndi nzeru pang'ono akuziwa zoti ine ndikuzapanga maphunziro kuno china chimene ngapange kupita kusogolo zimene zonzaine ndi za moyo wanga komano chimene ndabwerera kuno ndikupanga chani maphunziro ndikupanga maphunziro university yanga ndimayinyadira bwino aliyense amayiziwa zonena kuti ndinapanga attempt suicide twice pena ndinamwatameki pena ndinazimangira ndi chingwe amwene kupanga kuzimangira ndi chingwe eti anthu ndikupulumusa umakhala uyenabe kukhala ndi china chake mamaki komanso kukanjeza bwezi nkhani itachuka italembedwa pena pake ine ndi munthu otchuka I've always been okay ine ndi munthu otchuka anthu ngoti mukuona ngati kuti ndachukira pa page apapo ine ndinachuka before nsanakhale pa Facebook ndinalowa 2018 December. You can check the records, they are there. Now in Facebook, I wasn't on Facebook. Facebook not joiner 2018 in December even. But before that, I had already gotten people out of prison pro bono in Anjala. You know, newspapers had written about me, Times had written about me. I was on TV on issues there, death penalty. I was on in the newspapers on issues, even did ku secondary news. If you want to find out on this, ndina chairperson wa Chinyamata aku St. Martin ku Chilimba when I was in secondary ndi ku seminary ndikabwera ku holiday I think nani period yake iti kumano ndinali chairperson wa Chinyamata ku St. Martin and nthawi yathu treasure anali Chimasula Limbani Chimasula and tinapanga pa Christmas tinajesa anthu amidzi azigogo ndi ana titapanga zimezi anatilemba mnyuzi komano sitakatsogole ndine nayanko ineyo kutuluka mnyuzi ndinayamba ndili ku secondary so you can imagine the kind of influence when I was in college it was worse because I was in leadership, I was in this, so mangufuna kunena kuti zakukanjeza as if I had made an attempt on my life ndibayina kunena kuti zituke news ukamwa challenge tamake my understanding is kuti amaina akakupanga treat kuchipatala being who I am as well news imene inakakhala tukuka ukoko so zopusa zita mnakaleka mbeze zina chi amakama zachikopa is corrupt chanchani I can't waste time. What I want from Hazel Bello asiye kuyuza zina la Bakili Muluzi TV. Zina la Bakili Muluzi azina ya Hazel Bello TV ndetuone kuti akathera kuti kumaso ene waka wabakale chichinanti ndi chanthu ndakambakale kuti akwapanga atake achisale don't need any more motivation to get this man arrested ngakhale kuti nkhani zanu sosuti tizisiya muna apanga video ino ya Hazel makuza kuti ino relevance yanu inatha pamene TV inabwera mboma relevance yanu inatha fa content yanu yonse inali kukamba za uchitsiru wa MCB which some of us were doing physically tili ku Malawi, you know, and I'm not disputing kuti what you were doing was not advocacy. You were doing advocacy, and without doubt you reached out to a population and people were listening to what you're saying. I was one of the people that those videos would come to my WhatsApp, chanchani, so I would listen at some points. So I can't dispute that. Kumano kuti muzinena kunena kuti munagwesa MCB nduchitsiru meneo ndipo amene amamvetsera ndikumagwizana nawo ndichitsiru zinzana mbesi ngalimbaniso nawo kuyankhula ndi zitsiru for zitsiru ndizisiru basi ngati mene Bible limanena kuti aliyense amene anena kuti kulibe mulungu ndichitsiru ndithu ndi inuyo muli ngati anthu amene amanena kuti kulibe mulungu ngati mukunena kuti munagwesa MCB inuyo sindiyankhulaso pa nkhani imene koma ndimanena kuti relevance yanu inatha
2 days before the inquiry, muna nena inuyo pa live yan. Not pa live, pa video first ma pangaso live. But my video nanu mapanga upload recorded. Muna yankula kunena kuti boma lisapanga inquiry pankani ya release. 2 days later, an inquiry began. So when I say kuti your relevance is no more, you know, I have receipts. Some of us, for the our work speaks for themselves. The judiciary, the fight against corruption in the judiciary, and the peaceful transition of power cannot be separated. I mean, 9101. APM na pasidwa chilango chonena kuti apereke macost ake siage a 69 million imene amapanga limodzi ndi SPC SPC and how imene a judge nkhani ija inabidwa kwa bilu pamene ife timaulula ndi kutambasula za katangali waku makoti katangali wa pakati pa maloya ndi majaji kumaso ma court users Supreme Court chifukwa choti tinali tikupanga advocacy imene inatembenuza chigamulo chicha anthu anatiimbira mafoni ndikunena kuti ntchito yanu ikuonesa zipaso zake 2024 imeneyo osati kuti kudikira kai kuti tuyowe chanjani, you know. I think in terms of the Amalis Hotel case, it shows the power of advocacy, and I don't need to blow my own trumpet. But the point I wanted to raise is this issue saves the poorness, it saves the poor teacher. I mean, amavutika kupulumusa ndrama zake 129 yako malisi. That's not a joke. It's real. You know, it's real work. You know, ineyo nkani ya what I've done, what I do, I've done so much. You know, there are so many cases. You know, people will just talk about maybe Musa John, or people will just talk about Matilda, the woman from Chinji. But there is a lot. You know, I'll share also if I find something that I was compiling in 2022 in terms of the things that I was involved in. Mental health rights, yeah. The more career suicide just I'm a human rights advocate, and one of the issues that I do is speak on mental health, especially on suicide. I've made a presentation before, and I've called people. I've done a conference for people, but I've also attended a conference in Mango, in Salima, in 2024. So those are why some of the things that these people are saying can come from those conversations that I've had with people, sharing with them experiences. The bottom line though is muntu amene akufuna kuwaipezeka kuti amafuna kuzipa or has attempted suicide is not a person to laugh at. So this is still zimene mpaka na panoba ipumana ikuche zima munyoza muntu kapena zima ona ngati kuti ndi isemuka, you know, it's something ulesi bwanji if you do some people react differently, and you don't know what people are experiencing. You have to be there. I'm not promoting attempted suicide. In fact, people should not do it. But we should give them a reason, and we should be there for them, and not to speak more speak and so sometimes ignorance imafika pa level ena kuti ababa solution tingakhali kuti tukuyankhula na maulemu. I mean, my work on the judiciary, you know, amazafuna kunyazisa. I mean, where is Ken Manda? You know, where even Ajina Jigova and don't know where they are going. You know, just a matter of time. Watch this space. I've done so much work with lawyers. We did a demonstration in 2020. I've done a lot of work in student leadership. In fact, when you talk about proven leadership, in my leadership skills and history and whatever in student organizations, I am Kurukudamoy. If not beyond that. Advocacy for refugees, I've done advocacy. And all that. Advocacy about death penalty. I mean, everywhere. Ndinazaka soza kumu onesa chilima kuti chilima nayo otani when pankani yakatangani ndikumpanga connect ninkani ya sata. It was only after I did it some months later the guy anabiza kuti nayeso has a bill amba kuzitengera kufuna kumapanga zimene. Now, as I indicated, achitsiruwa hezo
bail apitilirabe kufuna kunena kuti sinakhandi pay by post kukamba zaine zozambayisa zozaboza zosekesa anthu kumanso basi kumangona kuti history is the best teacher. You know, that statement had a meaning until Hazel Bell started using it, and it just became like a joke, or you know, something that you just say. It no longer has the vibe that it had, the meaning that it had. It's sad, but you know, freedom of expression, people can use another expression in the way that they want to use it, even for just jokes, even that's okay. Now, what you must know is that as Malawians, we owe it to ourselves, but also owe it to our children to stand for the truth and to ignore the other things. So after addressing this guy as eloquently as I have, this is the last time I'm engaging with this good for nothing Hazel Bell.